En Londinium 2012 nos meteremos bajo la piel de Londres para descubrir la estrecha relación de esta ciudad con el tradicional deporte de la esgrima. Conoceremos el sorprendente renacimiento que está viviendo en nuestros días un arte marcial que a inicios de 1600 apasionaba a multitudes. Con uno de sus máximos dirigentes, veremos cómo la esgrima en las últimas décadas ha visto crecer de manera exponencial su difusión en el mundo. Exploraremos el modo artesanal con el que una familia desde hace 4 generaciones se ocupa de cada detalle necesario para la práctica de este deporte. Y una joven esgrimista que sueña con ganar su primera medalla olímpica en Londres 2012 nos cuenta los secretos que tienen las grandes escuelas para formar a los nuevos campeones. En Londinium 2012, sable, espada, florete y en guardia. Asomarse a la historia de la esgrima en Inglaterra es sobre todo encontrarse con un fenómeno de gran popularidad. Fue tan masivo el uso de la espada aquí en Londres que en 1285 un rey, Eduardo I, decidió cerrar todas las escuelas que la enseñaban porque la consideraba fuente fundamental de la violencia que se estaba apoderando de la ciudad. Por el contrario, 2 siglos y medio después, otro rey, Enrique VIII, decidió reivindicar a la categoría. Incluso a los profesores que enseñaban esta actividad les permitió ganar algún dinero, transformándolo casi en artesanos. Y empezó a meterse en todos los aspectos de la ciudad, incluso en el cultural. William Shakespeare la incluyó en una de sus obras máximas, Hamlet, la cual termina con una tragedia de espadas. Era tan popular que se arriesgan algunos historiadores a decir que la esgrima de aquella época era el fútbol de estos días. Uno de los últimos herederos de la parte más antigua de esta tradición, Chris Chatfield, hace una década fundó el Club 1595 con el fin de mantener viva la práctica y la enseñanza de la esgrima medieval. The source of our study is from an Italian fencer called Vincenzo Saviolo, who came to England in, we think, 1587. And about 1595, hence the name of the club, he wrote a book which was the first treatise on the art of arms in English. The fencing he taught was military-based. It's different from the styles of the English masters at the time, who were very sports-based, or they played for prizes. So, as bloody and dangerous as that was, it was still very much a sport. En la Inglaterra de la Edad Media, con la espada se combatía por dinero, en una especie de juego que no era fatal, pero en el que se podían recibir heridas graves. The English masters were very much concerned with prize fights, which was people would play for money. They were non-fatal contests that people played. People would get seriously hurt, and then there was the style of fencing sort of which more Italian, more continental, which wasn't so much sport-based. It was very kill somebody as quickly as possible. En aquella época en la que todos llevaban una espada en la cintura, la práctica de los combates no era solamente un tema de deporte, era también un argumento de interés cultural. For example, Romeo and Juliet, the play by Shakespeare, references Saviolo a lot. Some of the phrases that Saviolo uses in his manuscript, Italian phrases and fencing phrases, appear in Romeo and Juliet. Romeo and Juliet was probably written in '96, which is a year after Saviolo's work is published. So people were aware of it. You know, whoever was writing Shakespeare was aware that this was a good topic of conversation. Hoy, quienes aprenden este antiguo arte marcial provienen de las más diversas extracciones,
Algunos incluso son actores o estudiantes del periodo isabelino, que se acercan así a uno de los aspectos importantes de aquella época. This type of fencing really has only had a resurgence in the last 10 years or so. Only really because of the internet. Safety becomes very important. As you see in the class, we're most of the time very slowly. It's more about control because we're using the body to create power. Fencing begins with the body, and really the sword just becomes a paintbrush. You know, it's an extension of what you do. You can do many things with a sword and learn many things with a sword that are easier to learn with a sword than without a sword, and then you can apply them to the body. Lo que separa la esgrima medieval de la esgrima moderna no es solo el tiempo. Hay un trasfondo filosófico de mentalidad y enfoque que también pone distancias. I think we have a sport of fencing. It's in the Olympics, you know? So the way we study, we can't do it because it can never be safe. So you have to have a different mentality to it. And I like that mentality, but it's not about winning particularly, it's not competitive, it's an individual growth. It's not about being the best fencer, it's about being the best fencer you can be. La gente salía a los balcones en la época medieval a observar la lucha, el tiro con arco y la esgrima que se practicaba en las calles. Luego estos pasatiempos se transformaron en deportes olímpicos y según las autoridades que lo rigen, es el de las espadas el que aún tiene más adeptos aquí en la ciudad de Londres. Además, este deporte comparte con el atletismo, la gimnasia y la natación un privilegio muy importante. Es de los que han comenzado con los Juegos Olímpicos y han participado en todas las ediciones hasta ahora. Originally, fencing was primarily a European sport and has become absolutely a worldwide sport. But there were exceptions, obviously. There was always fencing in the United States. Egypt, going way back, had strong fencers. And indeed Cuba, and one of the earliest world champions at the beginning of the last century was from Cuba. And they always had a fencing tradition. El crecimiento de la difusión mundial de la esgrima en las últimas 2 décadas se ve reflejado en el número de federaciones nacionales afiliadas a la Federación Internacional de este deporte. En 1990 eran 81 las federaciones afiliadas. 10 años más tarde, los países representados eran ya 104. En 2012 son 144 las naciones que forman parte de la Federación Internacional de Esgrima. In the first half of the last century, really, the majority of medals were taken by France, Italy and Hungary. Nowadays, medals are spread much more worldwide. Major players in the world of fencing include the Far East big countries, China, Japan and Korea, the United States in the Americas, historically Cuba as well. It is very much a worldwide sport. Fuerte sentido de la disciplina, alto nivel de concentración, control de las emociones y de la tensión son algunos de los beneficios que este deporte desarrolla en quienes lo practican. It's a very chivalrous sport because I suppose it is based on a combat with weapons which could be very dangerous. There's a requirement which is ever present in fencing for honouring your opponent, respecting him, a chivalrous sport, and the game really is still much the same as it ever was, but has become steadily more dynamic, more athletic, more exciting. El desarrollo de la esgrima a nivel mundial en los últimos años se acompaña con la aplicación de programas especiales e inversiones importantes. There is very much by country. There are some countries where all the fencers in the national team are professionals and there's a great deal of government money and support goes into fencing. There are others, obviously, who find life less easy. The International Federation has instituted a much enlarged program since 2009 specifically to support
the growth and development of fencing, both technically and in terms of facilities. Apoyarse en la tradición, pero mirar al futuro, parece ser el secreto del crecimiento de este deporte. Fencing is very important in our view in the Olympic Games because it combines what the Olympics is all about, the modern Olympics, which is now coming to its 116th year, as a combination of a traditional sport and one which has taken advantage of modernizing and modern techniques to present something that is exciting in today's world as well. We have also, in fact, and one of the early sports to do so, embraced the video techniques as a support to refereeing, which has happened in the last 5 or 6 years. Up until now, mostly fencing has been with the electric scoring system, has used wires coming from the back of the fencer. We are now moving towards a wireless system. La aplicación de medios tecnológicos para ayudar las decisiones arbitrales ha sido un paso adelante también a la hora de hacer más comprensivo el desarrollo de los lances. En ese sentido, los Juegos Olímpicos de Londres presentarán novedades interesantes. For the Olympics, they've asked us to do some special lighting, which you can see around me. Obviously, because the athletes are going to be moving around the piste, it needs to be extremely strong. So they've asked us to design something that is capable of being stood on, so this can be jumped on by an athlete without any danger. This will be a world first. It won't be something that's been seen out of the Olympics ever before, so we're hoping that it'll really look very impressive. Alex Paul es uno de los representantes de la cuarta generación de la familia, que con dedicación artesanal se ocupa de todos los detalles que importan en la esgrima. Desde las indumentarias, pasando por las armas y hasta la misma pista, todo se construye desde hace décadas en esta fábrica taller londinense. That's my grandfather, which is Leon Paul, who actually started the firm, and that is my cousin, Stephen Paul, who also was an Olympic and British champion. My great-grandfather started the fencing business in about 1921 when he came over from France and started a fencing school. Then there wasn't much equipment available in the UK at the time, so he started to produce his own firm. He started with his wife sewing the jackets and the equipment, and then he started making the metal equipment like the masks, and it's literally snowballed from there into a fourth generation business that's about 90 years old now, and we make everything for fencing. Una de las partes más características del uniforme del esgrimista es la máscara o careta. Esta debe soportar sin deformación permanente la introducción de un punzón cónico de 4 grados de conicidad, cargado con una presión de 12 kilogramos. So the evolution of mask design will eventually go to a composite of metal mesh and plastic. At the moment, what we do is we can cut out a window in the mesh, and then we place a part here, and then plastic or Lexan will go over the front of the mask, and it will mean that we've made a basic see-through mask using mesh and plastic. Maybe in the future, masks will be completely made of plastic, but for now, this is the best example that we have. Claro que el elemento más importante de este deporte es el arma. Son 3 las distintas modalidades que conforman las disciplinas de la esgrima. So first of all, we have the saber, which is really come down from the cavalry sword, which is a curved blade, which was used for slashing. And what you didn't want to do on a cavalry is actually poke someone with the end of your sword, because that would rip it out of your hand. The actual dueling sword, which we see sort of pictures of people dueling by lakeside at first thing in the morning, that really is a modern épée, in which you are just trying to hit with a point, and the first person that gets hit wins. And the other weapons are the light court sword, which was really ceremonial. And it's in the past, swords have been quite long, quite heavy,
not very good for bringing to the court, so they developed a shorter and shorter sword, which is more ceremonial. Más allá de una disciplina u otra, a la hora de los pronósticos para la competencia olímpica, cuenta la tradición, pero también el momento en el que se llega. The strongest nation at the moment is Italy, and in the 2011 World Championships in Sicily, they won most of the gold medals and about half the team medals. Desde la época del maestro Saviolo hasta hoy, resiste al tiempo el hilo invisible que une la esgrima inglesa a la de Italia. Una de las jóvenes promesas que el florete italiano presentará en los Juegos Olímpicos de 2012 es Ariana Errigo, quien ha conseguido ya medallas mundiales y europeas, pero que por primera vez se asoma al escenario olímpico. Per me Londra 2012 è un sogno. Sono contentissima di partecipare a queste Olimpiadi, le mie prime, e parteciperò a 24 anni, quindi giovanissima, cioè per la scherma è veramente giovane, e quindi adesso le preparerò nel modo più sereno, perché vorrei veramente godermele. Cerco di non pensarci, anche se il 28 luglio salta spesso in testa. E niente, sicuramente io andrò lì per vincere, spero di vincere 2 medaglie d'oro, perché noi abbiamo anche la gara a squadre, quindi sicuramente si va lì per vincere e cercare di ottenere il più possibile. E poi come va. Agilidad, destreza, reacción e intensidad son características esenciales para la práctica de la esgrima. El triángulo mágico formado por tiempo, medida y velocidad es su base. La fuerza mental marca diferencias. Eligiendo el tiempo justo, por ejemplo, se puede ser superior a un adversario más veloz. Y si bien solo desde Atenas 2004, con la incorporación del sable femenino, las mujeres compiten en los Olímpicos en las mismas disciplinas que los hombres, para una floretista como Errigo, las mujeres en este deporte gozan de alguna ventaja. Nella scherma essere uomo o donna ha le proprie caratteristiche, non ci sono vantaggi o svantaggi. La scherma maschile punta molto di più sul fisico, puntando sul fisico le donne magari stanno più sulla tecnica e sulla mentalità. Però credo che ognuna di loro abbia le sue caratteristiche. Diciamo che la scherma viene anche vista come una danza, quindi magari la danza si avvicina di più alla donna, mentre il combattimento, che è fondamentalmente il nostro sport, si avvicina più all'uomo. En la esgrima, la figura del maestro reviste un rol fundamental. No se trata de un simple entrenador, es una especie de alfarero que moldea al joven atleta con características siempre únicas, tan únicas como cada aprendiz. Tal vez por eso hay escuelas que son verdaderas fábricas de campeones. In Italia abbiamo 2 scuole in particolare forti, sono per il fioretto femminile soprattutto Iesi in questo momento e Livorno. Questo si spiega quando tanti campioni rimangono ovviamente nelle società, perché il nostro sport è uno sport piccolo, quindi il bambino ha la possibilità di allenarsi con i campioni, non è come il calcio, un bambino non può pensare di allenarsi con Messi, mentre noi abbiamo la possibilità di allenarci con i grandi campioni tutti i giorni, vivere nel quotidiano, vedere come si allenano, come si preparano alle gare e combattere insieme a loro. Questo aiuta i più piccoli a diventare più forti. En el ángulo sudeste de la City de Londres se ubica el área conocida como Blackfriars y su característico puente, el Blackfriars Bridge, que ya en época de Shakespeare era uno de los lugares más relacionados con la práctica de las espadas en la ciudad. El nombre de Blackfriars se podría traducir como monjes negros y hace referencia a la capucha que usaban los componentes del orden de los dominicanos
quienes desde 1276 tuvieron su residencia religiosa en esta área, entre el Támesis y Ludgate Hill. El Blackfriars Bridge fue el tercer puente de la ciudad, el primero fijo, y fue edificado en piedra en 1769. Para atravesar sus 300 metros de longitud se pagaba peaje. En la actualidad el puente se pone a la vanguardia en cuanto a reconversión ecológica se refiere, ya que aprovechando la tecnología fotovoltaica, la nueva estación ferroviaria Blackfriars Station se mantendrá alimentada con energía solar. Muy cerca de este puente se erigía originalmente el Teatro del Globo, en el que Shakespeare representaba con su compañía teatral las obras que lo hicieron inmortal. Hoy, en el mismo sitio se puede ver una reconstrucción exacta del Teatro Isabelino, que fue inaugurada en 1997.